دیوید خاک تو سرت که همچین ماشین رو تو این گاراژ بازسازی نکردی. روی انگشتی ها روغن میریزه و موتور رو با دست میچرخونه. این برای این هست که 17 سال موتور خاموشه آسیبی به میل سوپاپ و انگشتی ها و اینا نرسه، چون خیلی وقته که موتور خاموش بوده. دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید و جذاب. توی این ویدیو میخوایم به پروسه بازسازی BMW 2002 Tii که توسط ادوارد چاینا توی مستند ویلر دیلر انجام شده ریاکت داشته باشیم. اگه به ماشین های کلاسیک و پروسه بازسازیشون علاقه‌مند هستید حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اتفاقاتی که توی کل مستند می‌بینیم و داره به صورت خلاصه اینجا توضیح میده که از خرید ماشین گرفته تا دمونتاژش و بازسازیش و مونتاژش و فروشش. خب اینجا سری توضیحات در مورد BMW 2002 داره میده. میگه BMW 2002 Tii وقتی که در سال 1972 اومد انقلابی به پا کرد و منحصر به فرد بود بین خودروهای اون موقع. سیستم سوخت انجکتوری داشته و واقعا ماشین سریع و چابکی بوده. 0 تا 100 و عصب بخارشو گفت. بچه‌ها چون مستند نزدیک 40 خورده دقیقه هست و ما می‌خوایم ویدیو یکم کوتاه‌تر بشه، بعضی جاها رو من فوروارد می‌کنم که مهم نیست. الان داره از BMW 2002 تعریف می‌کنه و همه چیزهایی هست که میتونیم رد کنیم. این مثلا توی دیوار سایت انگلیس و ایناست که داره قیمت ماشینا و آمار و اینا رو میگیره. Since 87, relatively rust-free, all original. It just hasn't started for 17 years. همه چیش اورجینال این ماشینه 17 سال خواب بوده و الان داره میره که اون ماشینه رو ببینه. تو دیوار پیدا کرده و داره میره پیش ماشین. و توضیح میده که 17 سال ماشین روشن نشده. این دوست اد چاینا هست و اد چاینا بهش توصیه کرده که ماشین رو خواستی بخری موتور رو با دست بچرخون که ببین موتور قفل نکرده باشه، چون اگه موتورش قفل کرده باشه هزینه هاش چند برابر میشه. داره میره به سمت ماشین و این نکته هم در نظر داره که موتور ماشین رو با دست بچرخونه. اسم این آقای هم مایکه که دوست اد هست. ادوارده که به خلاصه میگیم اد. بچه 2002 هم هست. میگه که بابام سال 1974 این ماشین رو خرید، من 17 سالم بود که من باهاش هر روز میرفتم کالج. چه حالی کرده. عجب بک‌گراندی داشت. میگه که پوسیدگی داره، میگه چند جاش پوسیدگی داره ولی خیلی نیست. سفارش آمریکا هم هست ماشین و داره ماشین رو مایک بررسی میکنه که ببینه پوسیدگی در چه حدی هست. ما سانروف هم داره ماشین. سانروف فابریک که بعد این همه سال هنوز داره کار میکنه.
The padding's gone out to sea. You can feel the springs. It's kind of uncomfortable. Let's have a look at the engine. There she is. فوق‌العاده است این ماشین. ببینیم تی آی آی هست، انجکتوره ماشین. Around the outside of this car. What I'm looking for here is down on the legs of the car to make sure that داره فایروال ماشین رو نگاه میکنه که ببینه دمیج هست یا نه. بچه‌ها ماشین انجکتور 130 اسب بخار قدرتشه و الان داره به مالک ماشین توضیح میده که میخوام موتور ماشین رو بچرخونم الان. پشت در سوپاپ موتورم نگاه کرد که سفیدک نزده باشه و گفت این علامت خیلی خوبیه، چون بخارایی که تو سرسیلندر میمونه اینا باعث میشه که اونجا سفیدک بزنه و اگه زیاد باشه این خیلی بده. داره موتور رو میچرخونه، داره سعی میکنه موتور رو بچرخونه. چه زوری زدی رو موتور چرخید. موتور ماشین چرخید. دیوید خاک تو سرت که همچین ماشین رو تو این گاراژ بازسازی نکردی. خب موتورش که چرخید ماشین رو آورد توی نور که بهتر بتونه وارسش کنه. میگه یه دقیقه میخوام فکر کنم ببینم چی میشه. میگه همونی که میخوام. میگه وضعیت کلیش هم خوبه، موتورش هم که میچرخه، فقط تنها ریسکش اینه که 17 ساله موتور روشن نشده. حالا میخواد بره چونه بزنه باش که بخردش. But when we spoke on the phone, you said you've already got offers more than what you advertised it for. It was advertised at $59.75, but I've had several offers. $59.75. Most recently, I got an offer for $8,000 over the telephone. $8,000? داره به قول قدیمی ها دبه میکنه. الان که دیده خوشش اومده. Can you do it for 7.5? Cash? Cash. I can put it on the trailer and take it away immediately. I'll let you have it for $77.50. Hold out your hand. I'll have that deal. Yes. Just bought myself a 2002. ماشین رو خرید. $77.50. اومد پیش ادوارد. ادوارد اینجا یکم نگرانه که این ماشین ریسکش خیلی بالاست. همونطور که اینجا داره ماشین میره پیش ادوارد و یه سری توضیحات میده که خیلی مهم نیست. رسید، دیلرز بوقش هم زد و از این ادوارد خوشم میاد، خیلی خوشم میاد. It's a Tii version as well. Tii version. How you doing, son? That's good. Hey, I knew you'd like it. It's a cracking motor. It's not bad, but I can't help noticing it's kind of driven here on a trailer. Yeah, you've noticed correctly. It is on the trailer. We'll get to that in a minute, but just look at the good stuff. 1974, 2002. Completely original, and there's barely any rust on it. I'm so happy. Well, I grant you it's a good looking خوبیش اینه که ماشین دست نخورده است. So it's not going to drive as good as it looks. To be honest, that's a bit hard to say. What do you mean? Have you not driven this car? Not exactly. What do you mean not exactly? Well, it hadn't been started. ادوارد داره استرسی میشه که این What do you mean by a while? ماشینه 17 years. 17 ادوارد بهش گفتش که رانندگی کردی به ماشینه؟ گفت نه رانندگی نکردم، یک کم رانندگی کردم. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی هولش دادیم روی این چیزه کفیه و میگه چون ماشین یکم خواب بوده نتونستیم روشنش کنیم. میگه یعنی چی یکم خواب بوده؟ میگه یعنی 17 سال روشن نشده. That's probably the reason why it stopped working 17 years ago. The engine could have seized, all kinds of stuff could have gone wrong. This is a huge risk, mate. میگه ریسکش خیلی بالاست. میگه همونطور که گفتی من انجین رو با دست چرخوندم. That's good. Okay, so the engine's not seized, so you just have to get it running. So is that it? There is other stuff to do. Of course, it's not
move for 17. We're also going to need to look at the brakes because they haven't worked for 17 years. Maybe refurbish the system. And as for the interior, have a look, it's all there. داره ایرادات ماشین رو بهش میگه، میگه ترمزش اصلا کار نمیکرد و اینتریورش هم پاره است. دارن در مورد ماشین صحبت میکنن و کلاسیک ادوارد خیلی ناراضیه که یه همچین ماشینی خریده بشه. BMW E12 Tii is a great little car, but Mike's taken a huge risk buying one that hasn't actually run for 17 years. میگه ریسک خیلی زیادی کرده مایک که این ماشین رو خریده چون 17 سال بوده که خوابه. حالا میخواد ماشین رو اوورهال کنه که روشن کنه. میگه قبل از اینکه ماشین رو روشن کنیم کارهایی هست که باید انجام بدیم. میگه برای اینکه 17 سال روشن نشده کل روغن رفته ته‌نشین شده و همه چی خشکه، اجزای قطعات داخلی موتور. و میگه اگه الان استارتش کنیم رینگ و پیستون و اجزای داخلی موتور رو به شدت آسیب می‌بینن. شمع رو در میاره در اولین مرحله و روانکاری میکنه، روغن تزریق میکنه به داخل سیلندرها و در سوپاپو باز میکنه، روی انگشتی ها روغن میریزه و موتور رو با دست میچرخونه. این برای این هست که 17 سال موتور خاموشه آسیبی به میل سوپاپ و انگشتی ها و اینا نرسه چون خیلی وقته که موتور خاموش بوده. میگه تا موقعی که اویل پمپ روغن رو برسونه زمان میبره و اینا نباید خشک کار کنه چون 17 سال همه روغن ته‌نشین شده. اینم باکشه، داره بنزین قدیمیشو خالی میکنه. چجوری بعد 17 سال بنزین مونده توش؟ With the fuel tank drained, I replaced the fuel hoses which could be contaminated or split. پمپ بنزین هم داره باز میکنه چون بنزین مونده پمپ بنزین رو خراب میکنه. باتریش هم که خب طبیعیه بعد 17 سال اسید میزنه، سولفاته میشه. خب باتری جدید گذاشت. The spark plugs are still out, so I've removed the main lead to the coil and disconnected the fuel pump to avoid any risk of fire from a stray spark. کویل هم قطع کرده که جرقه زن نکنه. شمعای باز میخواد استارت بزنه موتور رو که لوبریکیت یا روانکاری انجام بشه. That's one hurdle over, but still lots to do. The oil filter needs to be changed and new oil and fresh حالا coolant فیلتر روغن عوض کرد، روغن موتور جدید ریخت، چکش برقش عوض کرد، همه چی مصرفی ماشین رو عوض کرد. این تست اویل پمپ. شمع هنوز بازه، استارت میزنه، چراغ اویل پمپ خاموش میشه و وقتی که سویچ رو میبنده دوباره روشن میشه. این یعنی اینکه اویل پمپ داره درست کار میکنه. پس تست اویل پمپ هم که متوجه شدید چطوری هست. خب داره استارتش میزنه، قیافش هم خیلی باحاله، منتظره که ماشین روشن شه. ولی اینجا یه دونه نشتی زیاد بنزین داریم. از پمپ انجکتور ماشین داره میاد. مایک دوستش از اون طرف رفته توی همایش BMW آمریکا، کلاسیک BMW. عجب بهشتیه لعنتی. دنبال سپر اروپاییه.
و خب اینجا توی همایشا میفروشن دیگه ماشینا رو و قطعاتشون. And the reason is because you can always find genuine parts. And the people that run these stores, میگه توی این همایشا شما همیشه میتونید قطعات اورجینال رو پیدا کنید. That looks like the mirror that's broken on my car. I noticed it was broken the other day. I've also got an original NOS one in the box if you're interested in that one. A brand new? میگه آینش شکسته بود. میگه اگه بخوای نوشو دارم توی جبه. 100 on that. Wow. 100. Cash is king. 60? I do 70 on that. You do 70 on that. گفت $100 بعد شد گفت 60 تا میدی، گفت آخرش 70 تا میدم. I'm 70 still hunting for Eurosspec bumpers, but it seems I'm late to the party. They were there, they're sold. I'm sorry, I had some here today. Oh, you're kidding. Oh, I'll tell you what you have got, roundels. What year and model you have? 74 2002 TII? Yes, this is the correct part number. This is for the rear. Yep. داره امبلماشو میخره جلو و عقب. Yeah, okay. How much are they? The rear one is 38 and the front one is 32. عقبی $38 و جلوی $32. $50 as it's the end of the day? Yes, Yeah. میگه دوتاشو 50 تا میدی؟ Fantastic. I like that, Jack. چونه هم میزنه. Finally, I spot what I'm really خب looking الان for. میخواد بره سپرای ماشین رو بخره. At last. Do you know I've been up and down trying to find these bumpers? Well, they are very rare. They're re-chromed original bumpers that have been straightened and trimmed. سپرای اورجینالی که کرومش دوباره بازسازی They're شده. about $2,360. $2,360 Yes. for the bumpers. Well, that and all the original BMW trim. Wow. چقدر Let me just گرونه think about بچه‌ها. that just for a second. Maybe you can help me with the seats then, because I've got a problem with the seats in my car. These ones are a little bit too rough. صندلی ریکاره ولی خیلی دمیج شده. Well, these are rough, but these are examples of what we start with, and what we finish with are top quality, really nice seats using original German vinyl. Right, so you get them retrimmed. Yes, So how much would they be? $1,375, all done. Here we got $1,375. You got $2,360. We're like over $3,500. That's a lot of money. Would you take $2,500? I can't do that low. What can you do? How about 3,200? کلا بچه‌ها داره چونه میزنه و ما این قسمتاش هم میزنیم جلو. Yeah, oh, hang on, that's not good. You've got a huge fuel leak here coming from the injector pump itself. And unless Ed can bring it back to life, I may have wasted a whole pile of cash. I was a trailblazer in the early 1970s, boasting mechanical fuel in 10 years. Injection system, that's this car's heart. And getting it going again might not be خلاصه quite as چیزی بوده easy که as تا I'd الان hoped. اتفاق افتاده رو داره میگه. Oh, hang on. It seems you have a bit of a false start. Now, because we know this engine hasn't run for 17 years, as part of the recommissioning process, we've replaced all of the parts that might have perished. But despite that, we still seem to have a huge amount of petrol. میگه چون 17 سال این ماشین خوابیده بوده تمامی چیزای مصرفیشو ما عوض کردیم و Coming from our mechanical fuel pump. اما So like بنزین a داره fix that نشت میکنه leak, از this car is never پمپ gonna سوخت The مکانیکی. TII has a mechanical fuel injection pump known as the Kugelfischer. کوگلفیشر Unlike the هست. carburetor, it sends precisely the right amount of fuel to the right cylinder at the right time. Now, looking at this, you can see they've got these four kind of screw heads on the top. They are the suction valve retaining screws. ساکشن والو هاش هست که 4 تا بالا که اینا نشتی شدید داره. Shrunk a little bit, gone a bit hard, and now the petrol can get past them. So I think I'm going to have to change them for new ones. The retaining screws themselves are easily removed using a hex key. Then the O-rings can be taken off with the help of a hook اورینگاشو tool. میخواد عوض And کنه it's pretty clear where the leak is coming from. و میگه خیلی واضحه که چرا Let's just نشتی compare داشته. the size of the O-rings. Look at that. اورینگاش It's gonna make a huge نرم difference. شده، له شده به اصطلاح. Before refitting the retaining screws, the balls need to be thoroughly میگه cleaned قبل with از اینکه carburetor پیچا cleaner رو and a سیف lint-free کنم rag باید to ensure nothing compromises جایی the که پیچا sealing بسته میشه رو surfaces. کامل تمیز کنه. The system operates at 38 bar of pressure, which is the same as some of the world's biggest fountains. 38 So the بار seals have got قدرت to be این pretty سیستمه tight. که بنزین رو تزریق میکنه. نشتی رو گرفت و دوباره داره استارت Time to get میکنه. the fuel to the injectors, as we said before. Still no leaks, which is good. It looks like the fix has worked, but the car still won't start. میگه ماشین To make it actually run, we're going to need air, we're going to need نشتی fuel, رو we're going to need a گرفتیم. spark. شمعاش رو چک کردیم، برقش رو چک کردیم، بنزینش رو چک کردیم، اوکی، ولی هنوز ماشین روشن نمیشه. I haven't actually checked if we have a spark, so I think that's the next job.
میخواد ببینی که سر شمع برق میاد یا نه. Well, that's interesting. This new spark plug is bone dry, which means the fuel's not getting from the Kugelfisher. میگه شمعمون خشکه و مشخصه که بنزین بهشون First of all, نرسیده. let's just plug it onto our lead again, and then just pop that, wedge it against the engine. It's got a good earth. Let's see if we can get a spark. بله برق میاد سر شمع. Well, that's kind of good news. We have a fantastic big fat spark, but of course we still don't have any fuel going to our cylinders, which means there's a problem probably with the Kugelfisher. Now the thing is, it's a really complex bit of machinery and you shouldn't take it apart if you don't know exactly what you're doing. So I think really you need to get it out and get it to an expert. میگه از اونجا که خیلی تخصصی این کار من نیست و میبرنش میشه یک اکسپرت. Which means there aren't many people around who know how to fix the old mechanical systems like ours. میگه از وقتی که سیستم‌های انجکتوری برقی شدن، سیستم‌های مکانیکی رو هر کسی نمیتونه تامین کنه. و اومد پیش متخصص کوگلفیشر یا همون انجکتور مکانیکی. میگه این برای 17 سال ماشین خواب بوده و این قطعه کار نمی‌کرده. اومدم خودم تعمیرش کنم، دیدم که خیلی اجزا داخلشه و دیدم کار من نیست، برای همین اومدم پیش تو. اینجا یه نمونه دارن برای آموزش که پوستشو برداشتن و شما میتونید داخل این انجکتور مکانیکی رو ببینید. میگه از اینجا بنزین میاد. میگه ساکشن وقتی که باز میشه بنزین اجازه میده که بنزین عبور کنه. حالا الان روشنش میکنه که این توضیحاتی که داد رو نشون بده. این قشنگ تایم داره دیگه، مثل این سوپاپ داره و به ترتیب بنزین رو ببینید انتقال میده به سیلندرهای مختلف. But the engine still wouldn't fire, so there must be another problem. What else can go wrong with these? It could be, especially if they didn't run for a میگه چه مشکلی میتونه براش پیش بیاد؟ It could be a piston which stuck in the top. میگه احتمال داره پیستون توی تاپ دد سنتر یا همون نقطه مرگ بالا قفل کرده باشه چون 17 سال خوابیده. And then what about maybe the camshaft itself? I mean, does that suffer from wear? Camshaft they don't wear. The only problem is if they out of some reason if the pump میگه این سوپاپش هم در واقع میتونه خراب بشه. میگه نه مگر اینکه بادومکاش به اصطلاح کچل کنه. What would it cost to replace the camshaft? Probably between $400 and $500. Wow. Okay. So let's hope 400 هزینه ریپلیس کردن کمشافتش هست. It could be something much more serious. But how long will it actually take for you to do the refurbishment work, do you think? It will probably take 3 to 4 weeks until you get it back. 3 تا 4 هفته تعمیر این طول میکشه. یعنی انقدر سر شلوغه ولی قبول کرد دیگه. این تا داره کوگلفیشر رو درست میکنه. اد برگشت به کارگاه که بقیه کار انجام بده. مایک هم که اومد با سپرهای جدید. ریکارو سیت خریده و سپرهای اروپایی خریده. But I thought by now you'd have it running. What's wrong? Well, this is clearly a gamble too far. No, you can't say that. You've never let me down before. Yeah, but you've never got us a car that hasn't actually turned over for 17 years. But I've spent a load of money. These bumpers were really expensive. The seats were really dear. We're in deep already. یه ما صندلی‌ها و سپر خیلی گرون پول دادیم. باید هر تا شده این ماشینا رو راه بندازیم. Well, the incredibly complicated Kugelfisher mechanical fuel pump is away. Mechanical fuel pump Kugelfisher. As we speak, and once it's back, پمپ سوختهای مکانیکی. And if it doesn't? Well, then you're going to end up with a really heavy and rather large paperweight. You're kidding. میگه درست کردنش هم هزینه‌اش خیلی بالاست. Our Kugelfisher is still being refurbished, so while I wait for that to come back, I thought I'd crack on with something else. Now, it might seem nearly insane to actually keep working on a car we don't even know is going to run, but I'm confident we are going to find a way. میگه با اینکه خیلی روش کار کردیم هنوز روشن نشده و تا وقته بریم ترمزا رو با هم درست کنیم. They're the only thing you really can't skimp on. So because the car hasn't been used for so long,
I'm going to overhaul the whole braking system, starting with the master چون ماشین cylinder. خیلی خواب بوده میخواد کل سیستم ترمز رو بازسازی کنه و از مستر سیلندر یا اون سیلندر اصلی که رو بوستر نصب میشه شروع میکنه. Brake fluid is hygroscopic, which means it absorbs water over time. Now that means there could be enough moisture in our system to actually cause corrosion of the steel on the inside of our master cylinder. So to be on the safe کلا side, مستر I'm fitting a سیلندر رو brand نو new one. کردش. Next, the brakes themselves. When a car brakes, its center و of داره gravity moves دیسکا و forward, لنتا putting رو most of اوکی the weight on میکنه. the front wheels. That's why our BMW has disc brakes at the front, but makes do with cheaper and less efficient drums at the rear. Actually, our front discs are in quite good shape. میگه دیسک جلو وضعیت خیلی خوبی نداره و باید تعویض بشه. These brakes as they are, but we're actually going to try and sell this. We're going to try and get top money. It's going to make it a lot easier if Mike can say it's got brand new brakes all round. But also, when you think about the new owner, obviously the peace of mind of knowing and actually being able to see it's got. میگه brand new میتونستیم brakes on دیسکا رو could actually be the thing ترمیم that could کنیم just ولی deal. چون ماشین رو داریم خیلی خوب جمع میکنیم و بازسازی میکنیم تصمیم گرفتیم که دیسک ترمزای نو بذاریم که خیالمون هم راحت باشه، مالک جدیدم خیالش راحت باشه. و توپی چرخ رو داره تمیز میکنه. میگه باید سطح مقطع اینو خوب تمیز کنید تا روی دیسک جدید خوب بشینه. میگه اگه بینشون کثیفی باشه خوب فیت نمیشه و باعث لرزش فرمون و همه چی میشه. گریس مخصوص زد بین توپی چرخ و دیسک که آببندی بشه و خاک و آشغال هم نره. چند تا دلیل داره کلا. With the new pads and new seals in the calipers, the whole lot is reassembled and put back on the car. لنتر هم جا زد، کلیپر هم رنگ کرد جا زد. I'm pretty convinced the rears will also have been basically replaced. I'm still going to have to probably tease it off with a hammer. Rather worrying me, it's coming off a little bit easier than I was expecting actually. کاسه چرخ رو داره در میاره. Normally the shoes are rammed into the drum and you can actually see there's all kinds of contamination here. So what's happened is the slave cylinder or brake cylinder has actually kind of given up the ghost, leaking out fluid, and that's gone over the shoes here and actually contaminated them, but also it's kind of ended up all the Slave cylinder, but I also need new shoes because unfortunately once brake shoes are contaminated with brake fluid, it's pretty much impossible to save them. As the drums are only $40 each, I'm going to replace them too. میگه چون ارزون بوده اینم ما نو کردیم و With all our new brake parts in place, it's now time for rather long overdue brake fluid change. الان میخواد With the هواگیری کنه. reservoir topped up with new brake fluid, the old fluid and air need to be removed by bleeding the system. And making sure that all the other bleed nipples are closed, I start the nipple furthest from the reservoir. Okay, وکیوم رو Phil, وصل کرد و اون دوستش هم داره Pumping ترمز the brake میزنه. pedal pressurizes the system and forces the air and old fluid out via the path of least resistance. میدونید Well, که I'm از ready in the دورترین back. چرخ With the با front, بوستر there are باید 3 bleed nipples شروع on either کنن side. و Once the روغن system is ترمز fully fed, کثیفش هم the که brake داره pedal should میاد have a بیرون firm و feel. Is that feeling any better? Good pedal. So Pedal that اومد is بالا. the brakes sorted. So now we have to turn our attention to the state of the bodywork, and it's not looking particularly groovy. It needs a respray. And to do that, میخوان take دوباره all ماشین رو kinds of رنگش bits کنن. and pieces. So Phil, come on, give us a hand. Usually this job would be a nightmare battling. Usually this job would be a nightmare. خب ماشین رو دارن battling دمونتاژ corroded fixings میکنن. from years in storage. But again, we're seeing the benefit of working on a car that spent years in a dry climate. And nearly everything is unscrewing easily. Well, we're halfway through the strip down, so the car is nearly ready for the paint shop, but obviously we're going to have to push it there because our engine still doesn't run. Now, all that might change when we get our Kugelfischer back from the refurbishers, but if it doesn't, well, with a fresh coat of paint, at least it'll be the prettiest car in the car park. So our داره دعا BMW is میکنه off to که be painted. پمپ سوخت But we مکانیکیش could که just be برگشت ماشین wasting روشن میشه. money because we don't know if it will actually start. So here goes, ignition on. Here we go, turning it over. ماشین از نقاشی I'm برگشت. really hoping this time we haven't bitten off more than we can chew. Hang a minute now. Edd has been working hard to bring our garage-flying BMW اد 202 ترمزا رو back to درست life. کرد. Well, that is our brake overhaul complete. دیسک It looks much better than it جلو did رو when I عوض found کرد. it locked کاسه away in a چرخ عقب Hollywood رو عوض garage. کرد.
مایک سپر آمریکایی رو تبدیل به سپر اروپایی کرد و پمپ سوخت مکانیکی ماشین هم که داره یه جای دیگه تعمیر میشه. Our baby BMW has come back from the paint shop and it looks like a transformed car already. But before I finish putting the rest of the bits back in place, there is more pressing business because our freshly refurbished Kugelfischer has returned. So I can put it onto the engine and actually have another go at trying to start this and find out whether Mike's gamble has actually paid off. Our worn and corroded Kugelfischer pump has been overhauled for $600 and is now in full working order, ready to go back on the engine. Eventually, after a lot of choice adjectives and grazed knuckles, the pump is back in place. But now comes the really critical part. کار پمپ انجکتور مکانیکی رو بهتون توضیح میدم. ببینید تایم داره، قشنگ تصمیم تایم داره، همونطور که توی اون ورکشاپ دیدید. اینجا هم یه چیزی داره مثل تصمیم تایم میده. We've got a little timing mark on here. We've got a timing mark also on the body of the pump up here, and also we've got timing marks on the crank as well, so we know. و پولی این پمپ با پولی موتور یه دونه خط داره که اینا روبروی هم قرار بگیرن. تایمینگش به این نحو هست. Even with all the line-up marks, it's difficult to get the belt on the pulleys whilst keeping them in exactly the right position. So I can see that the marks at the bottom, the crankshaft mark is actually fine. So we're at top dead center. خب تاپ دد سنتر یا همون نقطه مرگ بالا رو ست کرد و می‌بینید که داره چطوری تایم میکنه ماشین. So if it was over this side, one tooth, then it would definitely be wrong. And if it was one tooth over this way, it would also definitely be wrong. So it can only be in the right place. So we're now ready to tighten things up. With everything back in place and the car topped up with coolant, the engine should be ready to fire. I've done everything I reasonably can to make sure I'm not going to do any serious damage by bringing our baby BMW back to life, but it's still going to be a pretty heart-stopping moment. So here goes, ignition on. صدای پمپ سوخت اومد. You can hear the fuel pump going. Just waiting for the fuel to get into the system. Any minute now. بالاخره روشن شد بعد 17 سال. چقدر خوشحاله این. منم خوشحال شدم. چه برسه به ادوارد. At last I can breathe a sigh of relief. The car runs. But now there's all the trim to deal with. Headlights. حالا میخوان همه چی رو ببندن دوباره. Indicators. Mike's elegant new Euro spec bumpers need to be fitted. صندلی ریکارو. I've Shit. also found a period Nardi wheel, which is just right for our فرمون beat. ناردی. It wasn't cheap at $550, but if we want top price for this car, we need to invest. So that's it. Our time capsule BMW has now been transported back to the present day and is now ready to be driven. And it would seem that sitting around for all those years in that garage hasn't really done it any harm. But more to the point, the German reputation for long-lasting engineering prowess is well deserved. ابراز ارادتش هم آقای ادوارد به ماشین آلمانی کرد. Look at the car. This is exceptional. Well, she's turned out all right, hasn't she, really? Better than all right, Ed. So go on then. What's it go like? Well, you took a bit of a risk. What do you reckon? Come on, don't do this to me. هنوز داره سرکوفتش میزنه. چرا انقدر ریسک Does کردی؟ it run or doesn't it? Well, go on, turn her over and find out for yourself. Oh, there's an air of confidence about you, Ed. Oh, listen to that on the button. Oh, Ed, that is fantastic. It sounds lovely. She sounds really nice. I'll tell you what, you've made a grown man very relieved. And it was just a case of putting a battery on, turning it over and away it went. Yeah, funnily enough, it was a little bit more complicated than that and turned out to be quite a bit of work. بچه اینجاشو بزنیم جلو یکم. بعد از اینکه ماشین رو بازسازی کردن اومدن ازش عکس گرفتن. The handling and performance was streets ahead of its contemporaries back in the early 70s, and that has made them highly sought after. Good ones are worth big money, so we had to work hard to find one in our budget. I took a huge gamble buying a car that had a میگه من boot ریسک for خیلی بالایی 17 انجام دادم years. که ماشین که 17 سال بود خوابیده بود و خریدم و اگه میخواید پول در بیارید باید سختی بکشید تلاش کنید. Once more, breathing life back into an engine that hadn't run for almost 2 decades.
look at that. She's alive. It wasn't easy. Simply replacing fluids and fitting a new battery wasn't enough. The really clever, complicated mechanical fuel injection system had to be rebuilt. You shouldn't take it apart if you don't know exactly what you're doing. So I think really you to get it out and get it to an expert. The brakes refurbished, the bodywork restored, and the interior upgraded. So, what about the money? We spent over $1,000 on the engine and work on the brakes, بچه‌ها paint, ماشین رو exterior, خریدن and $7,000 $7,750 تا دقیقش رو می‌بینید. انجین اوورهالش شد $1,050. بریک اوورهالش همون ترمزش شد $600. با $7,000 نقاشیش کردن. یعنی تقریبا یه چیزی مثل هر چی که ماشین رو خریدن همون قدم خرج نقاشیش کردن که تو ایران هم همینه. تریم و اینتریور همون صندلی‌ها و اینا هم شد $5,000. کلاً $21,450 تا براشون در اومد. حالا میگه که چقدر میتونیم بفروشیمش. میگه کجا میریم؟ و میره اسپارتابورگ. چی میگه این؟ یه شهریه. و آها میادش نمایندگی BMW. مقدر قشنگ جمعش کرده دارم به نمایندگی BMW میفروشنش. آبادن کنار نوش پارکش کردن. This is BMW's brand new M235i. Do you like it? Well, it's very nice. Clearly a much more modern car than this, but you can see the DNA. Obviously the میتونید اصالت رو توی جفتشون ببینید. and some of the design features. It's more than that. This was the first time that BMW ever nailed the successful formula of a driver-focused small fuel-injected car, and they're still doing it today. This car echoes that car precisely. I mean, some of the design cues. You got the notch out on the C pillar, the kidney grills at the front. It's even got an eye. اصالت ماشین رو That's all very میگه. interesting, but aren't we here for a test drive? We are here for a test drive. At the back of this, we've got a test. من میخوام برم تست درایو. I got us permission to use it today so we can put our 2002 through its paces. Fancy driving? Absolutely, thank you. BMW tests its new cars here, so let's see how our old one stacks up. This is such a laugh, this car. It's so much fun to drive. Oh, you can see why BMW had such a great idea. Other people, manufacturers out there, they were making cars that were big, ponderous and slow. And BMW, they made their saloon cars handle like sports cars. Well, it really does, but you have to say you're really lucky that this even drives at all. Admittedly, I did take a little bit of a میگه risk. سعادت میخواد که 2000 Yeah, but look at شی. it, it paid off. The car's brilliant. The other thing, of course, is that اینقدر قشنگ است تصویرش من یادم افتاد ترجمه کنم. و میگه واقعا این سیستم سوخت انجکتوری واقعا تغییر ایجاد کرده تو موتور ماشین. Exactly. Well, come on then, what are we actually going to ask for this car? Taking a liberty, I've already advertised. بچه دیگه ویدیو خیلی داره طولانی میشه. خیلی دوست داشتم همشو با هم ببینیم ولی اینجاش هم یکم میزنیم جلو. داره میگه کریس خیلی حال کردی با قیافش و اینا. میگه آره ولی برو سر اصل مطلب ببینم ماشین چنده قیمتش. بچه $21,000 براشون در اومد و حالا این چونه زدنشون طولانیه. 35,000 تا ماشین رو میفروشن، نزدیک $14,000 سود میکنن و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این قبیل ویدیوها دوست دارین حتما برای من کامنت بذارین، لایک، سابسکرایب، حمایت، زنگوله هم اینجاست نمیبینید شما بزنید که ویدیوها که پابلیش مطلع بشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.